Prochainement, nous avons M. Barsalou-Duval. M. Barsalou-Duval, la parole est à vous. Vous avez 6 minutes. Merci, M. le Président. Monsieur le ministre, de votre côté, vous avez l'air d'être les seuls à penser qu'ArriveCan, c'est le next plus ultra des applications. Pourtant, on a le syndicat des douanes qui nous dit que ça les ralentit, les compagnies aériennes qui disent que ça complique leurs opérations. On a les voyageurs qui se font menacer d'amende de 5 000 $, qui appellent en panique à nos bureaux parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour réussir à faire fonctionner l'application. Il y a des tonnes de bugs. Les gens sont pris avec ça. Et nous, face à ça, ce qu'on vous a demandé, c'est de retirer temporairement l'application, le temps de corriger les erreurs. Pourquoi pas l'avoir fait? Mr. Chair, I thank you for the question. As I stated just now, ArriveCan enables CBSA and public health officers to ensure that international arrivals have their vaccination status accurately verified before entering Canada as per public health measures that we have. Without ArriveCan, processing time for international arrivals would increase significantly. Having said that, I know that there are those who have some concerns about ArriveCan. And I know CBSA and the Minister of Public Safety and Transport Canada and others are going to work with all of our stakeholders to ensure that the tool does its job as efficiently as possible. But I can assure you, if we suspend ArriveCan today, it will add significant complications to the congestions that we have at our airports today. C'est quand même surprenant parce que vous êtes les seuls à dire qu'ArriveCan raccourcit les délais, alors que quand on parle de délais, le Canada fait les palmarès du numéro 1 mondial pour la longueur des délais dans les aéroports. Alors vous comprendrez qu'on cherche à être convaincu et qu'on est plutôt sceptique jusqu'à présent. Moi, j'ai l'impression que vous laissez le monde dans le trouble, puis que vous mettez un programme en place qui est pas prêt, qui est pas final, puis que ça a des impacts sur la vie de vraies personnes qui, eux, se font dire faussement de se mettre en quarantaine alors qu'il n'y a pas de justification. Ça leur crée du stress parce qu'ils n'arrivent pas à la faire fonctionner. En ce moment, on a l'impression que les voyageurs sont traités comme des rats de laboratoire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mr. Chair, opposition members in the past claimed that the transportation vaccine mandate, which now has been suspended, was causing the congestion. They were wrong. I can tell you, they're wrong when they claim that ArriveCan is causing congestions at our airport today. I have explained in all honesty and transparency the root causes of these congestions. We are working with our partners to address them. We're seeing significant improvements over the last 2 months that can be provided data to back it up. This is moving in the right direction. We will work with partners on ensuring that we can improve ArriveCan. We address the concerns that people have, but it's not causing the congestions at our airports. Monsieur le ministre, on a l'impression, en fait, vous êtes venu ici pour vous vanter, mais je suis pas sûr que les citoyens ordinaires voient les choses de la même façon. Les billets d'avion, là, le monde n'achète pas ça 2 jours avant de partir en général, c'est plusieurs mois d'avance. Fait qu'on est capable de voir les choses venir. Pourtant, vous avez complètement failli à la tâche. Dans une note de briefing que CATSA qui a fuité dans les médias, qui date du mois de mai, dont vous étiez personnellement au courant, ça mentionnait qu'il manquait déjà au mois de mai 25 % de personnel. Depuis, les choses n'ont fait qu'empirer avant de peut-être s'améliorer légèrement là, au courant du mois d'août. Alors que le problème était clairement de votre côté, au lieu d'agir, vous avez décidé de mettre le blâme sur les aéroports et sur les lignes aériennes. Pourquoi? Mr. Chair, I mean, the report that my honorable colleague is referring to is exactly what I am saying right now. There is a labor shortage issue. And in May, all agencies and companies and airports had a massive labor shortage compared to the surge in demand that occurred then. We acted quickly. We were preparing for it, but the surge ended up being beyond what was expected, which is good news for the sector, but every player in the sector had to catch up. Significant improvements are taking place. I'm not here to applaud our government's action, Mr. Speaker. Or Mr. Chair, I'm here to applaud those who work on the front line in responding to the surge in demand.
let's recognize the progress that has taken place. Let's build confidence in our sector and acknowledge that there's still work to be done. But let's not dismiss the progress that has taken place over the last few weeks, Mr. Chair. Monsieur le ministre, le 16 juin dernier, la secrétaire parlementaire disait devant le comité que de vous occuper du problème de chaos dans les aéroports, ça serait de faire, puis je le cite, là, de la micro-gestion dans les décisions opérationnelles quotidiennes. C'est un peu une façon de s'en laver les mains. Aujourd'hui, vous nous parlez de vos actions, vous vantez que la situation s'améliore. J'ai l'impression que vous avez changé votre fusil d'épaule depuis. Est-ce que vous diriez que vous êtes royalement planté, puis que dans le fond, vous avez essayé de vous laver les mains de la situation avant que ça vous explose dans le visage? Mr. Chair, I've been consistent since May. Labor shortage is the root cause of labor or airport congestions. Labor shortage at airports, labor shortage at airlines, labor shortage at other agencies, and there is an imbalance between the appetite of people who want to travel and the ability to service those who wanted to travel. Significant progress has taken place over the last few weeks. And we're seeing similar phenomena around the world. This is not just unique to Canada. This is part of the recovery from COVID public health measures that the world has witnessed over the last 2 years. This is not an excuse, Mr. Chair. These are the facts. And I am here to reaffirm our commitment to continue to work with our partners to ensure that we build on the successes that has taken place and continue to focus on addressing the remaining issues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, au Bloc québécois, on a proposé que la Charte des voyageurs qui s'applique aux compagnies aériennes s'applique aussi au gouvernement fédéral et à ses organismes. D'une certaine façon, ce serait une façon de faire que pour faire en sorte que les voyageurs soient compensés lorsque leurs vols sont annulés ou retardés en raison de la mauvaise gestion ou de l'incompétence du gouvernement fédéral. Ça mettrait ainsi fin à une forme de culture d'impunité comme on a vu actuellement parce qu'il n'y avait pas de conséquences pour le gouvernement de ne pas régler le problème puis de laisser les choses aller. Est-ce que vous avez l'intention de faire ça, l'application de la Charte des voyageurs du côté fédéral? Mr. Chair, these regulations are done to protect passengers who enter into a commercial agreement with airlines to receive a service that they paid for. Governments, citizens are always able to hold governments accountable through their members of parliament, through elections, through various means. But passengers, for the longest time, had no recourse to ensure that airlines that they paid money to are able to provide the service that they paid for. That's the intention of these regulations. Is there an opportunity for us to continue to improve it? Sure, I am happy to work with my colleagues on figuring out how we can improve these regulations, but they're intended to protect passengers who enter into a commercial contract with airlines so they receive the service that they paid for. Merci, Monsieur le ministre. C'est juste que je trouve ça un peu particulier, en fait, que les consommateurs n'aient pas de recours quand leur vol, en fait, est perdu ou annulé, retardé à cause du gouvernement. Puis, de l'autre côté, nous, on impose des règles puis des standards aux entreprises que le gouvernement ne s'impose pas lui-même. C'est une question de cohérence. D'ailleurs, en fait, quand on parle de l'Office des transports, on pourrait parler de documents qui ont fuité qui prouvent qu'Air Canada aurait sciemment demandé à son personnel de mentir aux voyageurs sur les raisons des annulations de vol pour éviter d'avoir à payer des pénalités. Puis bon, il faut croire que ça ne porte pas à conséquence parce que même si les consommateurs portent plainte à l'Office des transports, il y a un arriéré de 18 000 plaintes. Fait que leur plainte, elle ne sera pas traitée avant la semaine des 4 jeudis. C'est rendu que les associations de consommateurs, ils demandent aux gens d'éviter de passer par l'Office puis de passer directement par les tribunaux. Est-ce que vous ne trouvez pas ça honteux, Monsieur le ministre? Qu'est-ce que ça vous fait à vous de constater que l'Office des transports, qui est supposé être le chien de garde des droits des voyageurs, est totalement inefficace? Une très courte réponse, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Mr. Chair, CTA is an independent quasi-judicial body that is adjudicating these complaints independently. I can assure you that I have confidence in their ability to do their work and that our government will continue to assist them to ensure that they have the resources they need to protect passengers. I understand that recently the CTA issued a ruling that
labor shortage could not be claimed as safety matter. So the CTA looks at individual complaints and adjudicates them based on the circumstances and the evidence before it.